How to editing in Photoshop. Ctrl plus N. Gradient layer. আমি আমার মতো গ্রেডিয়েন্ট লেয়ার থেকে কালার চয়েস করে নিচ্ছি। আপনি আপনার মতো করে এই গ্রেডিয়েন্ট লেয়ার থেকে কালার চয়েস করে নেবেন। Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. তারপর এগুলো কপি করে এখানে নিয়ে আসলাম। আপনি আপনার মতো করে নেবেন। ইন্টার শ্যাডো। আপনি আপনার মতো করে সেটিং প্রসেস করে নিতে পারেন। ইন্টার শ্যাডো। তারপর এখানে একটি টেক্সট বসাবেন। আমি আমার মতো করে একটি টেক্সট বসিয়ে দিলাম। এডিট অফ ফটোশপ। ইন্টার শ্যাডো। আমি আমার মতো করে সেটিং করছি, আপনি আপনার মতো করে সেটিং করে নিতে পারেন। Ctrl plus T। এটা আপনি আপনার মতো করে একটু সাইজ করে নেবেন। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it. এটা ব্রাশ টুলের মাধ্যমে একটু কেটে নেবেন। ডাইরেক্ট কপি করে আপনি এটা এখানে পেস্ট করে দিবেন। তারপরে এখান থেকে আপনি আপনার মতো করে একটু এডিটিং করে নেবেন। তারপরে এটাকে আপনি সবগুলো একটা লেয়ার আকারে একটা গ্রুপ করে ফেলবেন। কপি করে নিয়ে এসে পেস্ট করবেন। ড্রপ শ্যাডো। থ্যাঙ্কস ফর অল দ্য বেস্ট। যদি ভালো লাগে তো চ্যানেলটি